Alright, so have you ever wondered that why your knuckles make sound when they're cracked, or আমাদের আঙ্গুলগুলো যখন আমরা ফুটে তখন তারা কেন শব্দ করে, or there is a saying that our দাদি নানি says that এটা করা উচিত না or it can cause harm to your joints. It's really true. Let's break the myth. Normally, the cracks are made or the knuckles are cracked in the joints of our body, and a joint is a junction of two or more bones in our body. So there are different kinds of joints in our body, and one of them is synovial joint. So synovial joint কি হয়? Synovial joint থাকে there's a presence of synovial fluid where nitrogen gases is present. Okay, so when there's a pressure change, like আমরা যখন আমাদের আঙুলটাকে stretch করতেছি or I'm pulling them backwards, so সেখানে কি হয়? সেখানে একটা pressure change হয়, and this change of pressure causes making of nitrogen bubbles in the joints. Okay, আচ্ছা, সো এই বাবলসগুলো যখন হচ্ছে পপড আপ হয়, লাইক নর্মালি চিন্তা করো যে আমি শ্যাম্পু দিয়ে অর এনি কাইন্ড অফ আদার স্টাফস আমি একটা বেলুন বানাইলাম আর একটা বাবল বানাইলাম অ্যান্ড ইটস জাস্ট গেট পপড আপ, রাইট? সো দেন দ্য সাউন্ড অকার্স লাইক দিস হ্যাপেন্স, রাইট? আচ্ছা, সো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের জয়েন্টসে হয় যখন আমি স্ট্রেচ করতেছি কিংবা ব্যাকওয়ার্ডে পুল করতেছি অর সামহাউ দের ইজ সাম কাইন্ড অফ প্রেশার চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের সেই সাইনোভিয়াল ফ্লুইডে, তখন আমাদের যে বাবলসগুলো থাকতেছে সেই বাবলসগুলো পপড আপ হচ্ছে, অ্যান্ড দিস সাউন্ড অফ পপিং আপ নর্মালি আমরা উই ক্যান হিয়ার। ওকে, আচ্ছা, অ্যান্ড ইজ ইট রিয়েলি হার্মফুল? নো, ইট ইজন্ট। ওয়াই? বিকজ আই হ্যাভ রিড এ সার্ভে যেখানে একজন মানুষ হচ্ছে লাইক ফর লাইক 60 ইয়ার্স তিনি হচ্ছে তার রাইট হ্যান্ডের আঙ্গুল ক্র্যাক করেছেন, নাকলসগুলো ক্র্যাক করেছেন, বাট লেফট হ্যান্ড রিমেইন্ড uncracked. Okay, so after 60 years there isn't any kinds of significant differences, and he can use both hands like quite equally. So obviously there was a research and there isn't any kind of exact cause or indication or symptoms that তার হাতের মধ্যে কোনো প্রবলেম ছিল. So yeah, it is not harmful for your hand, and crack your knuckles as much as you want. Adios.